హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు MathLab. ప్రీవియస్ సెషన్లో మనము అబాకస్లో ఫింగర్ వాల్యూస్ని తెలుసుకున్నాం. ఈ సెషన్లో మనము ఎడిషన్స్ని ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఎడిషన్స్లో ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేయకుండా ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మనము ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేయకుండా సింపుల్ ఎడిషన్స్ని ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాము. ఫస్ట్ 1 డిజిట్ ప్లస్ 1 డిజిట్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాము. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం 5 ప్లస్ 2. 5 అంటే ఓపెన్ 5 ఫింగర్, రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ ఫింగర్. నెక్స్ట్ ప్లస్ 2, ఓపెన్ 2 ఫింగర్స్. 1, 2. 5 ప్లస్ 2 హౌ మచ్? 5, 6, 7. అబాకస్లో ఎడిషన్ చేసేటప్పుడు ఫింగర్స్ని ఫస్ట్ పాయింట్ ఫింగర్ నుంచి ఓపెన్ చేసాం. ఫస్ట్ పాయింట్ ఫింగర్, నెక్స్ట్ మిడిల్ ఫింగర్, next ring finger, next little finger. So the answer is 7. 5 plus 2 equal 7. Next one, 7 plus 1. First open 7 fingers. 5, 6, 7 plus 1. Open 1 finger. Now the answer is 8. Next one, 2 plus 2. First open 2 fingers. 1, 2. Next to 2 fingers. 1, 2. So the answer is 4. Next problem. 4 plus 5. First open 4 fingers. 1, 2, 3, 4. Plus 5. Open 5 finger. 5 finger ante right hand thumb finger. Now count 5, 6, 7, 8, 9. So the answer is 9. Next 5 plus 1. 5 ante right hand thumb finger. Plus 1. Open 1 finger. So the answer is 6. Next 6 plus 3. First open 6 finger. 5, 6. 6. Next 3. Open 3 fingers. 1, 2, 3. So now count 5, 6, 7, 8, 9. So the answer is 9. ఇప్పుడు మనము కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. 2 plus 2. 4. 3 plus 5. 8. 6 plus 2. 8. 4 plus 5. 9. 5 plus 2. 7. ఇప్పుడు మనము 2 డిజిట్ ప్లస్ 1 డిజిట్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం 21 ప్లస్ 5. ఫస్ట్ ఓపెన్ 21. 20, 10, 20. 1, 21 ప్లస్ 5. 5 అంటే రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ ఫింగర్. ఓపెన్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ ఫింగర్. నౌ కౌంట్ 10, 20, 25, 26. So the answer is 26. Next one, 35 plus 2. First open 35. 10, 20, 30. 5. 35 plus 2. Now open 2 fingers. 1, 2. Now count 10, 20, 30, 35, 36, 37. So the answer is 37. Next one, 47 plus 1. First open 47. 10, 20, 30, 40. 7. 5, 6, 7. 47. Plus 1. First, next open 1 finger. Now count 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48. So the answer is 48. Next one, 50 plus 5. 50. 50 ante left hand thumb finger. 50 plus 5. 5 ante right hand thumb finger. So the answer is 55. Next one, 66 plus 3. First open 66. 50, 60. 66. 5, 6. 66. Plus 3. Now open 3 fingers.
1 2 3. ఇప్పుడు కౌంట్ చేయండి. 50 60 65 66 67 68 69. The answer is 69. Next one. 72 plus 7. First open 72. 50 60 70. 2 1 2. 72 plus 7. Now open 7 fingers. Okay. 5 6 7. Now count 50 60 70 75 76 77 78 79. The answer is 79. ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. 31 plus 5. 36. 57 plus 2. 59. 72 plus 7. 79. 93 plus 6. 99. 60 plus 3. 63. ఇప్పుడు 2 digit plus 2 digit. First problem. 12 plus 15. First open 12 finger. 1 2 12 plus 15. 1 5 15. Okay. Now count 10 20 25 26 27. So the answer is 27. Next one. 27 plus 52. First open 27. 20 10 20 7 5 6 7 27 plus 52. 52 and 50 and first left hand thumb finger. 52 1 2 52. Yes. Now count 50 60 70 5 75 76 77 78 79. So the answer is 79. Next one. 51 plus 45. 51. 51 plus 45. 10 20 30 40 45. Now count total. 50 60 70 80 95 95 96. So the answer is 96. Next one. 63 plus 11. 63 50 60 63 1 2 3. 63 plus 11 10 1. Now count 50 60 70 71 72 73 74. So the answer is 74. Next one. 72 plus 20. First open 72. 50 60 70. 1 2 72 plus 20. Open 20 finger. 1 10 20. So the answer is 92. Next one. 18 plus 50. First 18. 18 plus 50. Now count 50 60 65 66 67 68. So the answer is 68. ఇప్పుడు కొన్ని మనము ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. 24 plus 15. 39. 36 plus 52. 88. 55 plus 24. 79. 47 plus 51. 98. 61 plus 26. 87. మనము నెక్స్ట్ సెషన్లో అబాకస్లో ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి ఎడిషన్స్ని ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాము. Please subscribe to get more videos.